is nothing but electromagnetic wave. Electromagnetic wave. That means in an electromagnetic wave, we have two types of oscillation. One is due to the electric field, or is oscillation of electric field, and another is oscillation of magnetic field. And their plane of oscillation is mutually perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of the propagation of the wave. That means, suppose it is the direction of the propagation of wave k. Okay, electric field is oscillating in the plane of this page, or plane of this desktop, or plane of this board, basically Jamboard, and magnetic field is perpendicular to both, like that way. Okay, like that way. So E, B, K and are mutually perpendicular. So electric field is oscillating in that way, magnetic field is perpendicular to that, and the electromagnetic energy, any wave can propagate the energy from one point to another point of the medium. Okay, so the direction of the propagation of electromagnetic wave is along this direction. That means in the direction of k, which is basically along the direction perpendicular to both E and B. Okay, now let's introduce some vector, namely S. S is equal to 1 by mu naught E cross B. Okay, E cross B, or in free space you can write it as E cross H, because in free space B equals to mu naught H. So that's why 1 by mu naught E cross B, that means E cross H. So this is our newly introduced vector, which is perpendicular to both E and B, like the wave propagation vector K. So this is the direction along the electromagnetic energy can propagate, because the propagation direction of electromagnetic field or electromagnetic energy is along K, and this direction is also along K. That means wave propagation vector. Now try to find the flux of this vector, flux of S, which is integration over a closed surface A, E cross B 1 by mu naught dot n cap dA. So this is the flux of this vector S over a closed surface A. Okay, and following the Gauss's divergence law, you can write this is equal to 1 by mu naught over a bounded volume tau, and tau is the volume bounded by the surface A, and this is divergence of E cross B d tau. Okay, E cross B d tau. Now try to find this expression from our known vector identity, divergence of E cross B. Okay, divergence of E cross B. Gauss's transformation to Gauss's divergence law. Divergence to the bounded center থাকে না না, bounded, of course bounded. এই না সারফেস এখানে বাউন্ডেড, ভলিউমটাও বাউন্ডেড, সেই ভলিউমের উপর, মানে ওই সারফেসটা যে ভলিউমকে বাউন্ড করে রাখে ওই ভলিউমের উপর ইন্টিগ্রেশন। ঠিক আছে, নাও ডাইভারজেন্স অফ E cross B in tension notation you can write it as del del xi of the ith component of E cross B. Okay, ith component of E cross B, and this one is again is equal to what is the ith component of E cross B? F psi I j k E j B k. Okay, so F psi I j k del del xi or xi of E j B k. Okay, you can write it now. You can write F psi I j k del of E I j del xi of V k plus F psi
ijk ej del bk of del x. Okay. Now try to manipulate this Levi-Civita function. You know Levi-Civita function is a odd tensor. Okay, odd tensor because epsa ijk is equal to minus of epsa jik. After one exchange, it will change its sign. So epsa ijk equal to minus of epsa jik. Now try to write. অড মানে যদি আমি এরকম এক্সচেঞ্জ করি তাহলে মানে একবার ট্রান্সফার মানে একবার এক্সচেঞ্জ করলে যদি সাইন চেঞ্জ হয়। নাও ইউ ক্যান রাইট epsa ijk is equal to minus of epsa jik or sorry epsa ikj, sorry, minus of epsa ikj equals to plus of epsa kij. Okay, epsa kij. So this one you can write is equal to epsa kij, epsa kij del ej by del xi, right, into bk. And now this is actually epsa minus of epsa jik. This is equal to this one is equal to minus of epsa jik del bk by del xi into ej. Okay, now what is this? This is the kth component of Carly, right? This is the kth component of Carly, and this is the kth component of Carl B. Sorry, this is the jth component of Carl B. Epsa jik del bk by del xi. So this is, you can write, this is equal to curl of E k bk minus curl of bj, jth component of curl b into ej. So this is nothing but b dot curly, and this is e dot curl b. Okay. Now, as per the laws of electrodynamics, okay, as per the laws of electrodynamics, that means the four Maxwell equations, you can write curl is equal to minus of del b by del t. So you can write this is equal to minus of del t of half of b square. Okay. Now curl b is equal to mu naught j and mu naught epsilon naught del E del t, right? So this will be minus of mu naught epsilon naught del t of half of e square, right? Minus of mu naught j, so mu naught of e dot j, e dot j. Okay. Mu naught j, curl b is equal to mu naught j, so mu naught j dot e or e dot j, same thing. So if you put this value, স্যার আমি বলছি এই যে মানে কার্ল অফ ই ক্রস বি না মানে ডেল ডট ই ক্রস বি মানে কোনটা? এই যে লাস্ট এক্সপ্রেশনটা, হ্যাঁ, কার্ল এর ভ্যালু তো এটা, কার্ল ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল বাই ডেল টি। আমি বলছি ডেল ডট ই ক্রস বি কে যদি আমি সিম্পল সূত্রে আমি যদি ডিরেক্ট এখানে আসি হবে তো? সিম্পল সূত্র বলতে মানে যে এ ডট বি ক্রস সি যে সূত্রটা, সেটা তো এইটাই, এটা তো এইটাই হয়। হ্যাঁ, আমি আপনি ভেঙে ভেঙে করে দেখেন, তুমি মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, ডিরেক্ট যদি করেন লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, so if you put this value in the expression of phi s, in the expression of phi s, that means here, then you have integration over a s dot n cap dA is equal to 1 by mu naught will be there. So minus del t of integration
v square by 2 mu naught plus epsilon naught by 2 square over tau minus mu naught and mu naught will be cancelled out, so it will be integration over tau E dot j theta. Okay, E dot j theta. So the flux of this vector S can be found like this expression, like this whole expression. Now you know what is b square by 2 mu. B square by 2 mu naught. This is magnetic energy density, small um. That means magnetic energy stored per unit volume, small um. Okay, and epsilon naught by 2 square, it is electric energy density, that is small ue. Okay, small ue. So the whole thing after integration over a volume integration over a bounded volume, it will yield total electric energy. This is electric energy, total electric energy, and total magnetic energy. And the whole thing you can say this term is capital U EM. That means total electromagnetic energy. So this is del del T of that. That means time rate of change of UEM. And the ultimate term is E dot J. What is E dot J? It's E dot J. So E dot J means potential difference V by distance D, and J is nothing but current by area. So this is power, that means VI actually. V and I, which is I'm writing VI. So this is electrical power by volume. So over volume integration of E dot J, it will yield the ohmic power loss. Okay, that means ohmic energy transfer or dissipated per unit time. হ্যাঁ হ্যাঁ হুম আচ্ছা তাহলে তুই রেকর্ড করে বসিয়ে দে চল হুম হুম okay. So this one integration over tau E dot J d tau, it yields the total ohmic dissipation. What do you mean by ohmic dissipation? Ohmic dissipation is nothing but the energy dissipated per unit time from or to the electromagnetic device. Okay, so to realize that you have to consider a LCR circuit. Okay, suppose we have a LCR circuit now. This is a inductor L, C, and resistance R circuit, and this is source. Okay, so this is L, this is C, and resistance R. So L is corresponding because L is corresponding to the magnetic energy, because it can store the magnetic energy, it can store the electric energy, and this is the ohmic devices. It may be the fan, it may be the electric motor or anything, okay, through which electromagnetic energy can be converted into other form of mechanical energy, or other form of energy can be converted into electromagnetic energy, which may be stored within C or L. ওকে, যদি আমি এখানে ফ্যান লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে, এরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি লুজ করবে, সেটার দ্বারা কি হবে, ফ্যান ঘুরবে, যেটা মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। এখানে যদি আমি হিটার লাগিয়ে দিই আরেক জায়গায় তাহলে কি হবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি হিটে কনভার্ট হবে। এখানে যদি বাল্ব লাগিয়ে দিই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি অপটিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হবে। আবার যদি উল্টো বলি যে এখানে আমি একটা কোনো একটা আমি যদি ডিসি জেনারেটর লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে, বাইরে থেকে মেকানিক্যাল এনার্জি আমি সাপ্লাই করছি, সেই এনার্জিটা আবার এখানে স্টোর করবে, এই ক্যাপাসিটরকে স্টোর করবে, এখানে ম্যাগনেটিক এনার্জিকে স্টোর করবে, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিভাইস। সো আর is such a device through which electromagnetic energy can be converted into other forms of energy,
or other forms of energy can be converted into electromagnetic energy and will be stored within LC. Okay, so this term is here. It's ohmic, is the ohmic component in the circuit. Okay, so energy rate of energy dissipation through ohmic component, this term is here, and this term corresponding to L, this term corresponding to C. Now consider the static sources, the DC sources. Static source means DC power source. DC power source. So here you have L, C, R with a DC source. So in a DC source, it will create the electric energy, electric field, but it cannot create the magnetic field. It may create magnetic field through current, but that will be 1 by R square type of magnetic. E also will be 1 by R square type of electric field. So look at here. S means 1 by mu naught E cross B. So E is 1 by R square type, B is also 1 by R square type. So this S is 1 by R to the power 4. S is in the order of 1 by R to the power 4. And the area has the dimension R square. So the whole integration will be 1 by R square. So integration over the whole space, that means you can say the integration over such a surface, such a spherical surface which has the radius infinity, that means at very large value of R, the whole integration falls. The whole integration will yield 0 because it is 1 by R to the power 4. This is R square. So the whole thing varies with 1 by R square, and 1 by R square tends to 0 when R tends to infinity. Okay, so for DC source, the left hand side, that means the flux of S, it will be 0. Then you have d by dt of UEM plus power, that is ohmic power, plus, that means you can write, suppose dPo by dt is equal to 0. Okay, so this is nothing but the elementary circuit theory, the primitive circuit theory, you know, which is KVL. KVL says so: summation over I VI plus IIRI equals to 0, which means the total power dissipation is 0. The total power dissipation in a circuit is 0 because one circuit component will lose power and another circuit component will gain the power. So there is no net loss in the electromagnetic power or electromagnetic time rate of change of electromagnetic energy. Okay, so this is our elementary circuit theory, right? So for DC sources, the electromagnetic theory or basic electricity and magnetism, the laws of basic electricity and magnetism leads to the elementary circuit theory, which is KVL. So this is nothing but the KVL. Okay, minus 0 থাকলে মাইনাস এর আর কি যায়? এর আগেও মাইনাস, এর আগেও মাইনাস, এদিকে তো 0 আছে, 0 এর সাথে মাইনাস তো এমনি অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। Okay, so this is basic circuit theory. But for AC source, this will not be equal to 0. There should be some non-zero flux of S, and in that case it violates the KVL. Okay, so for AC source, EM theory violates the primitive
KVL, because in KVL there is no space for this one. There is no space for this flux. This flux arises in the case of AC circuit. Okay, but in KVL there is no space for that flux of S, the flux of that vector. Okay, so we have to modify the elementary circuit theory. We have to modify the KVL. So how can you modify it? We can modify the KVL. We can modify the KVL by introducing an extra component. স্যার কেভিএলটা কি? KVL মানে কার্চফ ভোল্টেজ ল, যেটা তোমরা সার্কিটে পড়েছো, সার্কিট থিওরি। Okay, by introducing an extra component within the circuit, এবং এই যে এক্সট্রা কম্পোনেন্ট যেটা হবে, this is due to S, the flux of S. Okay, so we have to introduce some extra component within the circuit. So what type of component it will be? Will it be the capacitive component? It will be the inductor, or it will be the resistance like component? So in order to find that, we have to go back to the primitive expression like that. Okay, so here generally for a oscillatory electric and magnetic field, E is equal to E naught. E is equal to E naught cos omega t or sin omega t, and B is equal to B naught cos omega t. So this was nothing but B dot del B by del t. So B was B naught cos omega t, and del B by del t will be B naught sin omega t. So the whole thing will be sin 2 omega t. And it is also same, E naught sin 2 omega t. So the integration over sin 2 theta or sin 2 omega t over the whole volume, it will yield 0. So the average of this term will yield 0. If you make the average, because this was the time dependent component, okay, this all thing will be time dependent component. So if you make the averages over a full circle or full cycle, you will get the average value of this term will be 0. So only the non-vanishing term will be this one. Okay, so you can say this phi s will be like E dot j e tau over tau, and already we have found this is corresponding to some resistance. This is corresponding to some resistance. So that's why the extra component we are talking about, it will be some resistance like component within the circuit, an extra component which is resistance like. But this component is not externally connected. This resistance will be appear automatically due to the time varying source. Okay, so now the modified form of circuit, it will be like L C R. This is a AC source and another R. This R is R suffix R, and it is due to the radiation. So this resistance is called radiative resistance. Radiative resistance. Okay, so this is the modified form of circuit theory where we have an extra component, namely radiative resistance. Okay, now you have a 1 by mu naught E cross B
dot n cap dA is equal to tau E dot J d tau. Okay. Now you have a small circuit here, LCR. Okay, some AC circuit and another resistance, and this is a closed volume, closed surface S or A basically. A. Now we are considering several other surfaces. This is suppose A1, this is suppose A2, or you can take any other surfaces also. But for every surface you are doing the integration, the right hand side is same, because the right hand side has the source J, and J is same for all the surfaces. Okay, so in that case you can say that this is constant, this integration term will be constant for all the surfaces. So you can say integration over A E cross B dot n cap dA is equal to constant. Now E and B has the same dimension, because E by B is equal to C. Okay, and C is the just magnitude of the velocity of light in free space. So E and B has the same dimension. So you can say that the dimension of E square multiplied by area, the dimension of area is R square, is equal to some constant K. So E falls with 1 by R. So it is defined from the Coulomb's electric field. In Coulombic electric field, EC suppose EC proportional to 1 by R square. DA on area dimension R square. Okay. So this is stronger electric field than the Coulombic field, and this electric field is radiative electric field. ERB dimension E by B equals to C. So dimension of B জায়গায় আমি লিখতে পারি E by C, so E square by C. ডাইমেনশন একই হলে তো তার ডাইমেনশন না থাকবে, মানে E by B মানে ডাইমেনশন হ্যাঁ সিটা যে লেখো ওটা সি ভেলোসিটি নয়, ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডটা জাস্ট, মানে মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ না ম্যাগনিটিউড, তো সি এর ম্যাগনিটিউড E by B ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড নয়, কিন্তু ভেলোসিটি বলি, মানে লাইটের ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডটা বলি, ওখানে সিটা জাস্ট 3 * 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড, নট দ্য ভেলোসিটি অফ লাইট। মিটার পার সেকেন্ড ইউজ করি কোথায়? সেখানে E by B ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড হয়, দেখবে। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে E by B যদি সি হতো তাহলে ইউনিটটা মিটার পার সেকেন্ড হতো, হয় না তো। So the dependence of E on R is equals to E proportional to 1 by R. Okay, মানে কি ব্যাপারটা হয়, ওখানে সি ম্যাগনিটিউডটা ইউজ করা হয় জাস্ট, আর কিছু বলার সময় তো 3 * 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড। কখন বলো? তুমি বলো নাকি E = 3 * 10⁸ into B মিটার পার সেকেন্ড, এরকম বলা হয়নি না। তাহলে সি এর ভ্যালুটা ন্যাচারাল ইউনিট সিস্টেমে 1 ধরা হয়, and it is dimensionless, and we are using the natural unit system. ঠিক আছে, so E proportional to 1 by 8. This is radiative resistance. So this is the nature of radiation in a electromagnetic circuit, and the modified form of KVL is now divergence. This surface integration you can write divergence of S of d tau over tau is equal to integration over tau total del U by del T, সামনে মাইনাস থাকবে d tau, and this U is UE plus UM plus U ohmic, the whole three thing. Okay, so and that's why you can say, as d tau is arbitrarily chosen, so divergence of S plus del U by del T is equal to 0, which is the differential form of pointing theorem, right? The differential form of pointing theorem, and this pointing theorem is the
modified circuit theory or modified KVL. And this S is called the Poynting vector. So what is S now? From here, S represents the intensity of electromagnetic energy. Okay, intensity of electromagnetic energy. That means the electromagnetic energy propagated per unit area per unit time. This is S. Now, if you want to calculate the total power radiated, that is suppose P, it will be integration S dot n cap Ps. That means the phi S. The flux of S, it is the total power radiated per unit time. Radiated per unit. So this is the nature of radiation. So how can we get the radiation? From accelerating source. Okay. If you have the accelerating source, it can create the radiation to propagate. And the total power propagated can be found from this expression. So the examples of such radiation is in your syllabus is electric dipole radiation. Electric dipole radiation. And you know what is electric dipole? Electric dipole is nothing but two equal and opposite charge separated by a very elementary distance d. Suppose you have this is plus q charge and this is minus q charge. They are separated by some very small distance d. Is small distance d, where d is very small, so d tends to 0. And this direction is suppose z axis. Okay, this is z axis. This is suppose y axis, and this direction, the direction coming out of the board is suppose x axis. So x axis, this axis, x axis, y axis, and z axis. Now, suppose the origin of this coordinate system is here. Is here. This is the origin. Okay. Now we have any test point P with coordinate r theta. Okay, sorry, r theta. Okay, so that means from the origin the distance is r. This is r. And what is theta? Theta is that. Theta is that angle with the z axis. So we have defined the coordinate system in that way that r is this one and theta is angle with the z axis. Okay. Now this is the sorry ছবিটা একটু ভুল হয়ে গেছে কারণ আমি কিউটা তো এখানে ধরেছিলাম, তাহলে তার মিড পয়েন্টটা এটা হবে। তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস কিউ, এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ, আর মিড পয়েন্ট সাপোজ এইটা। তো এটাকে 2D ধরুন না। 2D তো টাকাও পরে এই সময় ঘর থেকে টাকা দিতে মেসেজ এক্সট্রা যে হয়ে যাচ্ছে ওটা 2D ধরতে বলছি। কি করবে না তাহলে যেটা সমস্যা হবে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ফর আসবে না। কনজার্ভ দ্য স্ট্যান্ডার্ডিটি ইউ শুড d/2 and d/2। স্যার তাহলে টোটাল ডিসটেন্সটা কি অমনি করে লিখতে মানে হ্যাঁ সেটা লিখে দিয়েছি। So this is r and this angle is theta. Okay. Now this is suppose r vector. This is r vector. The test point r theta. Now the distance from minus q to that is suppose r minus, and this is suppose r plus. Okay. So we are drawing again very clearly. This is plus q, this is minus q, this is the charges, this is origin, and this is P point. This vector is suppose r,
this angle is theta, this vector is r minus, and this vector is r plus. Okay. So this vector actually r. So from the picture you have r plus equals to r plus, this is d vector. So half of d vector will be d by 2. So d by 2 plus r. So r plus d by 2 is equal to smaller vector. And from here d by 2 plus smaller is equal to r minus vector. Okay, from this triangle, this is d by 2, this is r vector. So d by 2 plus r is equal to r minus, and here d by 2 plus r plus is equal to smaller. Okay, so now you have r plus minus is equal to r minus plus d by 2, because r plus is equal to r minus d by 2 and r minus is equal to r plus d by 2. So in a single way you can write r plus minus is equal to r minus plus d by 2. So r plus and r minus are the is the relative position vector of P with respect to plus q and minus q charges respectively. Now this is an ideal dipole and its configurations of the points. Now we are considering the oscillating dipole. Okay, because for radiation you should have some oscillating or accelerating sources. Accelerating sources means the sources should accelerate. Okay, so here electric dipole radiation. So we have considered some electric dipole which is accelerating. That means oscillating in a particular way. So here to incorporate the oscillation of the charges of a dipole, we have Q equals to Q naught cos omega t. Okay, so Q equals to Q naught cos omega t. So the charges are changing with time in a sinusoidal way. Okay, so here this plus Q and minus Q are oscillating with respect to these points. Okay, so now the electric scalar potential phi at R, it was actually 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus minus Q by R minus, and this was for a static source. But whenever this should be for static source this should be okay, but for oscillating source this would be phi RT, it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q of T minus R plus by C and by R plus minus Q of T minus R minus by C by R minus, because time retardation are here. The time retardation of plus Q charge will be T by T minus R plus by C, and here it will be T minus. So from here you can write phi RT is equal to Q naught by 4 pi epsilon naught, it will be cos omega T minus R plus by C by R plus minus cos omega T minus R minus by C by R minus. Okay, this is the electric scalar potential at a particular instant of time, and it is due to the sources at time retard, sources at retarded time, and the retarded time is T minus R plus by C, and here T minus R. Okay. Now the expression of R plus minus is that, so R square, yeah, R plus minus a square, it will be actually R square plus D square by 4 minus plus twice R dot D, so it will be R
d cos theta. Okay. So here for an ideal dipole, d is very less than r. So if you take r square as common, it will be 1 plus d square by 4r square minus plus d cos theta by r. So this is nearly equal to r square 1 minus plus d cos theta by r. So r plus minus square is equal to that. So from here r plus minus will be r of 1 minus plus d cos theta by r whole to the power half, which is nearly equal to 1 by r 1 minus plus d cos theta by 2r. Okay. So 1 by r plus minus is equal to 1 by r whole to the power minus 1. So it will be 1 plus minus d cos theta by 2r. Okay. Now you can put this one here. So at first we want to find cos omega t minus plus minus r by c. Okay. So cos omega t minus r plus minus by c. So it will be equals to cos omega t minus, this is actually, sorry, oh, this one was not 1 by r, this should be r. Okay. So t minus r by c. Okay. 1 minus plus d cos theta by 2r. We can write. We can write it. Okay. So cos omega t minus r plus minus by c. Right. So this will be following the cosine formula. So it will be cos a cos b. Cos a plus b means cos a cos b plus sin a sin b. So it should be cos omega Cos A minus plus. t minus r by c t minus r by c plus minus, okay, plus minus omega t cos theta by 2r, sorry, omega t cos theta by 2c, right? আমি যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই আর আর কেটে যাবে, তাহলে কত হবে? ওমেগা টি cos theta by 2c, ওমেগা ডি cos theta by 2c. ঠিক আছে তো? দেখো ঠিক আছে কিনা? So now cos a plus minus b, so it is equal to cos omega t minus r by c cos omega d cos theta by 2c minus plus, because cos a plus b হলে এখানে মাইনাস হয় আর cos a minus b হলে এখানে প্লাস হয়, sin omega t minus r by c sin omega d cos theta by 2c. Okay. Now here we are taking d is less than c by omega. Okay. D is less than c by omega. C by omega has the dimension because omega equals to twice pi by t, right? So you have omega equals to twice pi by t. So d less than ct by twice pi. Okay. Or also you can write c equal to omega by k. So basically c by omega means 1 by k. So you can write d less than
1 by k. Sorry, 1 by k, and k is twice pi by lambda, so d less than lambda by twice pi. So this is the dipole approximation. This approximation is called dipole approximation. So following the dipole approximation, we can also simplify this expression further. Already we have the approximation that r is greater than d. Again, you have it is less than lambda by twice pi. So you have the further simplification of this expression. So in the next board. So in the next board, we are continuing in the next board. So cos omega t plus minus t minus r plus minus by c is equal to then কত হবে? সরি, এটা একটু স্ন্যাপ তুলে নাও কেউ। এটা স্ন্যাপ তুলে নাও কেউ, এটা তাড়াতাড়ি। ওকে, তাহলে দেখো যদি d less than omega by c হয় তাহলে এই টার্মগুলো খুব ছোট হয়ে যাবে না? That term will be very small. Then you have this tends to 1 and sin theta tends to theta. So this tends to theta. Theta means wt cos theta by 2c, and this one will tend to 1. So that's why this is nearly equal to cos omega t minus r by c, then Cos plus minus or minus plus minus cos. into is 1. Cos term should be 1, then minus plus sin omega t minus r by c multiplied by omega t cos theta by 2c. So this is the expression of cos of that. So phi rt, it will be q naught by 4 pi epsilon naught. Okay, then it should be cos omega t minus r plus by c by r plus minus cos omega t minus r minus by c by r minus, right? So now we have to put this one 1 by r plus means, what do you mean 1 by r plus? R into 1 plus, দেখো কত ছিল? 1 plus d by d cos theta by 2r. হ্যাঁ, and 2 ও ছিল না। না, d cos theta by 2r, হ্যাঁ 2 আছে। 2r ছিল। d cos theta by 2r into cos of that is equal to cos omega t minus r by c minus plus sin omega t minus r by c মাইনাস প্লাস হবে না, মাইনাস হবে অ্যাকচুয়ালি, কারণ এখানে শুধু মাইনাস আছে, প্লাস আছে, ঠিক আছে? তার মানে মাইনাস অফ টি ইন্টু আর বাই সি, হ্যাঁ এই যে এখানে ছিল এইটা, ওমেগা টি কস থিটা বাই 2c, ওমেগা ডি কস থিটা বাই 2c। ওকে, এর সঙ্গে আরো থাকবে কি 1 মাইনাস ডি কস থিটা
বাই 2r এর সঙ্গে আছে এটা যে cos ওমেগা টি মাইনাস আর বাই সি, তারপর প্লাস অফ সাইন অফ দ্যাট ওমেগা টি মাইনাস আর বাই সি ইন্টু ওমেগা ডি cos থিটা বাই 2c দিয়ে পুরোটার উপর থার্ড ব্র্যাকেট। ওকে, তাহলে এই টার্ম এখানে কটা আসছে? এখানে 4টে টার্ম, এখানে 4টে টার্ম। 4 4 8টা টার্মের মধ্যে কোন টার্মগুলো কাটবে দেখো। এখানে আছে কত? cos ওমেগা টি মাইনাস আর বাই সি থাকবে এখানে, আর এখানে মাইনাস ছিল সামনে, সরি তাহলে এটা মাইনাস cos ওমেগা টি টার্মটা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু ওর সঙ্গে cos ওমেগা টি থাকছে কোনটা? d cos থিটা বাই 2r এটা, আর এখানে দেখো মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে? ইকুয়ালস টু কিউ নট বাই 4 পাই এপসিলন নট কত আর, তারপর কত আসছে বলো? যে d cos theta by r into cos মানে d cos থিটা বাই, হ্যাঁ d cos থিটা বাই r ইনটু cos omega t minus r by c t মাইনাস r বাই c এটা। আচ্ছা আর কি আছে? sin তাহলে এইটার সঙ্গে আর এইটার সঙ্গে কেটে গেল এটা। আচ্ছা যখন এটা এর সঙ্গে গুণ হবে মাইনাস, যখন 1টা এর সঙ্গে গুণ হবে মাইনাস, মাইনাস হয়ে যাবে, আর বাকি সে টার্মটা কেটে যাচ্ছে, তার মানে কত? মাইনাস, বলো মাইনাস কত? sin omega t d sin d cos থিটা তো থাকবে, d cos থিটা বাই c মাইনাস d cos থিটা omega t cos theta by c ওমেগা d cos থিটা বাই c sin ওমেগা t মাইনাস r বাই c এটা। তো এখান থেকে যদি আমি d কমন নিয়ে নিই, তাহলে q নট d টাকে আমরা কি বলতে পারি? q d হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট, সো q নট d হচ্ছে p নট, মানে ডাইপোল মোমেন্ট এট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। সো p নট বাই 4 পাই এপসিলন নট r এটা যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে কত আসছে? cos থিটা বাই r ইনটু cos ওমেগা t মাইনাস r বাই c মাইনাস d cos থিটা বাই, না d তো নেই, না omega হ্যাঁ ওমেগা cos থিটা বাই c sin ওমেগা t মাইনাস r বাই c। সো এটি হচ্ছে phi rt, phi rt is equal to that. Now you can check that whether this expression is right or wrong. You can check for static case. For static case, okay, for static case this is 0, omega is equal to 0. So whenever omega is equal to 0, this one will be 1 and this one will be 0. So that's why for static case phi r only, phi r, it will be p cos theta by 4 pi epsilon naught r square. Okay, p naught cos theta basically, p naught cos theta by 4 pi epsilon naught r square, and p equals to p naught because p equals to p naught cos omega t. So omega 0 means p naught. So this agrees with the static one. You can restore the static result from this expression. So this expression is okay. So another expression is r is greater than omega by c. So you can at best take the 1 by r term. You can neglect the 1 by r square term. So if you carefully look at here, this term after multiplication yield 1 by r square term here, and here 1 by r term. So you can neglect the 1 by r square term. So phi rt in general will be minus p naught omega cos theta. So minus p naught by 4 pi epsilon naught r c. Okay, then minus p naught by 4 pi epsilon naught, so omega cos theta, omega cos theta sin omega t minus r by c, sin omega t minus r by c. So this is the expression of phi rt.
ইলেকট্রিক স্কেলার ফিল্ড ইন দিস কেস। ঠিক আছে তো, দেখে নাও তো চেক করে লাস্ট টার্মটা, ঠিক আছে তো, minus p naught omega cos theta by 4 pi epsilon naught rc and sin omega t minus r by c. Okay, so this is electric scalar potential. Now if you want to find magnetic vector potential A, what do you mean by A? Is equal to mu naught by 4 pi integration I dl by r. J দিয়ে লিখলে যে হবে, আমি I দিয়ে লিখেছি। So I is equal to dq by dt. Okay, so q is equal to q naught cos omega t. So in general this is q naught into omega sin omega t minus sin omega t minus r by c. Sin omega t minus r by c. Okay, and after integration dl from minus d to plus d, it will lead minus d by 2 to plus d by 2, it will lead d. So a of rt is equal to mu naught by 4 pi q into d, that means p naught minus p naught omega sin omega t minus r by c by 1 by r. 1 by r means 1 by r into 1 plus কত হয়, মানে যে কারণ ছিল d cos theta by 2, d cos theta 2 by 2r. So 1 by r and 1 by r, 1 by r square, so this is 0, so only ইন্টিগ্রেশন করলে কিরকম হয়ে যাবে? তো ইন্টিগ্রেশন করলে dl এর উপর d আসতো, q naught d টা p naught. Okay, so minus q naught p naught of that. So 1 by, you can neglect the 1 by r square term again. So a rt, a of rt is equal to minus of mu naught p naught minus mu naught by 4 pi r into p naught, then omega sin omega t minus r by c. Okay, r by c, this one. So at is equal to that, and phi is equal to that. So c is equal to 1 by root over mu naught epsilon naught. So you can convert it also in that way. তখন এটা চেঞ্জ করা যেতে পারে, ঠিক আছে, নাহলে নরমালি আমরা এটা লিখতে পারি এই জিনিসটা mu naught by that, মানে এখানে যদি আমি এপসিলন নট করে দিই, উপরে এপসিলন নট হবে, তখন 1 by c স্কয়ার একটা আছে, তার মানে কত হবে minus 1 by 4 pi epsilon naught c square of r p naught omega sin omega t minus r by c. তো এই অবধি বোঝা গেল তো? বলো কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো এই অবধি, না পুরোটাই সমস্যা? এই সব সাইলেন্ট কেন, কি হলো? আরে রেসপন্ড করো। স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে তো বাকিদের? প্রদীপ? হ্যাঁ স্যার, আমাদের লোকে আছে, আমাদের সংগঠন আছে, জানি না। Okay, so now we can find E is equal to minus of grad phi minus of del A by del T. So at first we have to find grad phi. Grad phi in 2D is equal to del V del phi by del R, r cap.
প্লাস কত হয় 1/r কত হবে ডেল ডেল থিটা অফ থিটা ক্যাপ সরি del phi by del sorry del phi by del theta del phi by del theta theta cap ওকে প্লাস আরেকটা টার্ম আছে তারপর আরেকটা টার্ম কি আছে 2d টার্ম 3t তে কি আছে 1/r sin theta into del phi by del phi cap তো phi cap এখানে নেই তো প্লেনের ক্ষেত্রে এটা পাচ্ছি না সো del phi by del r ইকুয়ালস টু কত তাহলে এখান থেকে দেখো del phi by phi টা কত ছিল এখানে এইটা সো del phi by del r করলে কি হবে একটা ওমেগা বাই সি বাইরে আসবে শুধুমাত্র del phi by del r হ্যাঁ তার মানে মাইনাস ওমেগা বাই সি একটা আসবে তো এই যে ওমেগা আছে মাইনাস ওমেগা বাই সি তারপর কস যেটা আছে তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস ওমেগা বাই সি করলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ওমেগা স্কয়ার তাই তো ওমেগা স্কয়ার পি নট c স্কয়ার আসবে তাহলে হচ্ছে কি ওমেগা স্কয়ার পি নট বাই 4 পাই এপসিলন নট আর সি স্কয়ার আর কিছু আছে cos থিটা আর sin এর ডেরিভেটিভ মানে cos এর ডেরিভেটিভ না sin এর ডেরিভেটিভ ছিল হ্যাঁ cos ওমেগা টি মাইনাস আর বাই সি আর ক্যাপ দেখো এটা এটা হলো প্লাস 1/r থিটা ক্যাপ del phi by del theta থিটা ক্যাপ তাহলে কি হবে যখন 1/r করব আমি থিটা বিটা যাই করি না কেন 1/r অলরেডি আর একটা r ছিল তার মানে r স্কয়ার আসবে সো দিস ইজ নেগলিজিবল তো তাহলে r ক্যাপ বরাবরই ধরব কারণ 1/r দিয়ে দেওয়া মানে এখানে তো অলরেডি phi এর আগে 1/r আছে তাই ডেরিভেটিভ করলে 1/r থাকবে থিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ থিটা সো দিস টার্ম এখানে থিটা ক্যাপের সঙ্গে যাই থাকুক না কেন দিস উইল বি ইন দ্য অর্ডার অফ 1/r স্কয়ার হুইচ ইজ 0 okay so grad phi is equal to that now del a by del t del a by del t so a is what is a is that but this is the only magnitude what is the direction of a along the z axis so this is z cap okay okay so this is along z axis okay now what is z axis this one was z axis this is r cap and this is theta cap is will be perpendicular to r cap okay so you can write z cap is equal to r cap cos theta minus theta cap sin theta you can write this one is theta so this one is 90 degree minus theta okay so it will be along that direction minus because theta is along actually not in this direction theta cap is along this direction okay so সে কম্পোনেন্ট কার নিচে মানে z ক্যাপটাকে আমি r ক্যাপ আর থিটা ক্যাপের রেসপেক্টে লিখছি
So z cap is equal to r cap cos theta minus sin theta theta cap. Cos theta r cap minus sin theta theta cap. So del a by del t, this direction is constant. So you can write this is cos theta r cap minus sin theta theta cap multiplied by, this one is irrelevant, so into del a by del t. So a is that, so del a by del t means only omega will be there. Okay, so minus p naught omega square minus p naught omega square by 4 pi epsilon naught rc square, right? rc square into sin omega t minus r by c into sin omega t minus r by c. So this is del a by del t. Now you can find E. E is equals to minus of grad phi minus of del a del t. So you can put the values of grad phi and del a by del t here. Already we have found grad phi and also the theta minus del a by del t. Then you can find E. So this is the homework for you. This is the homework for you. Again, we are going to find B. B is equal to curl A. So curl A has three components: r cap, along theta cap, and also along phi cap. So B phi will be the component of AR and A theta, right? And B of R will be the component of A theta A phi, because while making the curl, the আমি যদি বলি যে x কম্পোনেন্ট বার করব, x কম্পোনেন্টে কিন্তু y আর z থাকে, দেখবে x কম্পোনেন্ট থাকে না, মানে যাদের কার্ল করা, মানে যাদের ক্রস প্রোডাক্ট করা হচ্ছে তাদের এটা থাকে না। এবার যদি তুমি বলো যে b phi কত হবে, b phi will be the function of ar, sorry, b theta will be function of কত, ar a phi। তো যেহেতু a phi 0, তাহলে এই দুটো টার্ম ইকুয়ালস টু 0 হয়ে যাবে, তাহলে অনলি এই টার্মটা থাকবে। সো b phi এর এক্সপ্রেশনটা কি, b is equal to phi মানে phi cap বরাবর শেষ টার্মটা 1 by r 1 by r to del r 2 r phi theta. So r a theta minus del a and del ar by del theta. এটা phi cap. So a theta and ar are given. Okay. So a, okay, this is z cap, and z cap means cos theta theta cap minus a cos theta r cap minus sin theta theta cap. So you have the r component and theta component of a. So following this you can find b. So your homework is also find b following this expression. আমি কিন্তু দেখবো তোমরা এগুলো করছো, ঠিক আছে? এর কারণ আমি জ্যাম বোর্ডে করাটা কঠিন, 3টা পেজ পিছিয়ে ওখান থেকে এক্সপ্রেশন এখানে আনতে 2-4টা জিনিস হারিয়েও যেতে পারে, তাই না? তো তাই জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে এটা আমি বলছি যে a theta ar টা থিটা ক্যাপের কম্পোনেন্ট এ থিটা, হ্যাঁ ওটা কোথায়, ওই এর এক্সপ্রেশনে আছে, এই যে এর এক্সপ্রেশনে যেটা লেখা হয়েছে এর এক্সপ্রেশন এই যে। তো এখানে জেড ক্যাপ সমান আমি কি লিখছি, cos থিটা r ক্যাপ মাইনাস sin থিটা থিটা ক্যাপ। তাহলে এখানে বসিয়ে দিয়ে r ক্যাপের সামনে যেটা থাকবে সেটা আর,
আর থিটা ক্যাপের সঙ্গে যেটা থাকবে মানে AR ইজ ইকুয়াল টু এইটা ইন্টু কস থিটা, আর এ থিটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এইটা ইন্টু সাইন থিটা। তাহলে AR আর এ থিটা জানি, ওখানে বসিয়ে দিলে আমি বিটা পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, তো যদি আমি ই আর বি পেয়ে যাই, ইটা অলরেডি কিভাবে পেতে হবে আমি বলেছি। ইউ ক্যান ফাইন্ড এস, এস ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই মিউ নট ই ক্রস বি। ওকে, you can find S, but this E and B will be time varying, so you have to make the time average of this, so you have to find S average, and after that you can find P, power. Power is average power is equal to integration S average dot n cap dA over A. And what will be this result? This result will be, because E cross B radiative resistance for radiative electric field, E is proportional to 1 by R, B is proportional to 1 by R, and area is R square. So this should be independent of R. Okay, so this result should be independent of R. So you have to prove that the radiation from an oscillating dipole yield the power dissipation which is independent on R. So this is your homework. So this is R এর উপর ডিপেন্ড থাকবে না। আর কম্পোনেন্ট কি হবে? এটা তো স্কেলার, এবার কম্পোনেন্ট কি মানে এটা আর এর উপর ডিপেন্ড করবে না, থিটা ফাই এর উপর ডিপেন্ড করতে পারে, বাট ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন আর। এর এক্সপ্রেশনটা কত হয় সেটা তোমরা জানাবে বা আমি গ্রুপে বলে দেবো এর অ্যানসার কত হয়, বাট দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। And similarly for magnetic dipole radiation, magnetic dipole radiation এর ক্ষেত্রেও এটা করা যেতে পারে। তো সেটা আমি ইলেকট্রিক ডাইপোলটা দেখালাম, ম্যাগনেটিক ডাইপোলটা তোমরা করে নেবে, আমি জাস্ট ওয়ার্কআউটটা দিয়ে দেবো, তোমরা চেষ্টা করবে এবং পারবে, খুব ইজি, একই রকম ভাবেই হবে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে রেডিয়েশন। তাহলে ইলেকট্রোডাইনামিক্সে আমরা মডিফিকেশন ফ্রম দ্য স্ট্যাটিক কেস ইন আরবিটারি সিচুয়েশন সেটা দেখেছি, আর এই রেডিয়েশন দেখি। আর এর পরের ক্লাসগুলো তোমাদের যদি সিলেবাসে করানো হয়, তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে যদি রিলেটিভিস্টিক ইলেকট্রোডাইনামিক্স এর পার্টগুলো করানো হয় তাহলে আমি করব। তাহলে আপাতত ইলেকট্রোডাইনামিক্স এই অবধি আছে। ঠিক আছে, এর পরের ক্লাসটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স হবে। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের যে অ্যাডভান্স পার্টটা আছে, হ্যামিল্টনিয়ান, জ্যাকোবি মেথড, আরো ওগুলো হবে। আর ম্যাথ ফিজিক্স হবে, মানে ম্যাথ ফিজিক্সের বাকি আছে তোমার লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস একটা আছে, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা চলছিল, আর কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল। এই তিনটে একটু মানে অল্টারনেট করে করে আমাকে শেষ করতে হবে পরের উইকের মধ্যে, আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সটা হবে। এই হচ্ছে প্ল্যান। তো তোমরা এটা ট্রাই করে দেখো, দিয়ে আমাকে পাঠাবে গ্রুপে কি করলে। ঠিক আছে, আর তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো এই অবধি। স্যার ওয়েব গাইডের বেশ কিছু কোশ্চেন আছে, আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সেটা পাঠাও। ওয়েব গাইডটা বোধহয় এই সেমিস্টারে এদের নেই, তো তুমি পাঠাবে, আমি করে পাঠাবো। ঠিক আছে স্যার, আমি আপনাকে যে কোশ্চেনগুলো পাঠিয়েছিলাম সেগুলো করে দিন। ও তুমি একটা কি একটা হিন্ট দিতে বলছিলে না, কিসের একটা না? না, সেটা তো বুঝতে পেরে গেছি, ওই অন্য ওই কি বলে, আপনাকে যে কোয়ান্টামের যে পাঠিয়েছিলাম কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, p²/2m, ওটা তো ওরকম হবে, বুঝতে পারছো। আর কোনটা, ওই যেটা হচ্ছে রেঞ্জের অঙ্কটা? রেঞ্জের অঙ্কটা স্যার পারবো। মানে ওগুলো কিসের অঙ্ক? ওগুলো তোমাদের তো নয়। রেঞ্জেরটা স্যার হুম ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে তো আছে, প্র্যাকটিস করছিলাম। না, ক্লাস তোমাদের ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন আসছিল? না না, এরকম কোশ্চেন আসেনি। তাহলে ওটা তোমাদের সিলেবাসেও নেই তো এখন। ওশানপে প্রজেক্টেল তোমাদের কেন থাকবে? আর কোনটা পাঠিয়েছো দেখিনি, আমাকে একটু রিমাইন্ড করিয়ে দেবে, মানে এই করে। আর স্যার দুটো ম্যাথ করে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, ঠিক আছে কিনা দেখে দিতে। আচ্ছা, আমি আজকে দেখে বলবো।
আর স্যার আরেকটা কোশ্চেনের ফার্স্ট পার্টটা করে পাঠিয়েছি, আর সেকেন্ড পার্টটার ওই কিরকম করে বের করবো ওটা বুঝতে পারছি না, ওটা একবার দেখবেন। সে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওগুলো করো। আর পরীক্ষা তোমাদের কবে? মার্চ ফেব্রুয়ারিতে? ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো তোমাদের তো এইবারে হবে ফেব্রুয়ারি 5 তারিখ। ফেব্রুয়ারি 5? না না, আগে হবে। আগে না, 5 তারিখ ইউনিভার্সিটি আগে হবে না আমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারি 5 দেওয়া আছে, তাও মনে হয় হয়তো পিছিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হোক ঠিক আছে, তাহলে এগুলো করো, ঠিক আছে, করে পাঠাবে, কিন্তু পাঁশকুড়া তো আগে হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো। স্যার নতুন বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল আপনাকে। অগ্রিম কোথায়, এসে তো গেল, অগ্রিম আর কোথায় থাকলো? স্যার এখনো বাকি আছে তো। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, তোমাদের স্যার সবাইকে ফিস্ট কবে হবে? হুম। ফিস্ট কবে হবে? ফিস্টটা তো আমি চাইছিলাম যে এর পর করতে, মানে তোমাদের সেমিস্টার শেষে। ঠিক আছে স্যার, দূরে কোথাও ট্যুর হবে। হ্যাঁ ট্যুর হবে, কিন্তু সেটা সেমিস্টারের পরে আর কি, সেমিস্টারটা শেষ হোক। ঠিক আছে, তাহলে সেশন শেষ করছি, তোমরা এগুলো স্টাডি করো।